Hello everyone, my name is Digant and I am here to narrate a story of a bamboo tree. Once there was a farmer who wanted to grow a bamboo tree. So he got a seed and he planted it in his backyard. He watered it for a couple of weeks and saw no sprouts coming out of the soil. And then he persisted for a couple of more weeks, making it 2 months, and he did not see any sprout coming out of the soil. This went on for a year, and then neighbors were curious and started calling him mad, calling him crazy. But he persisted and he kept watering it for 4 long years. And then one fine day, in the 5th year, the plant started growing and it grew 90 feet long in 1 week. This was possible only because the farmer did not give up on his belief. Farmer persisted long enough to see the results. Dear friends, teachers, and rest of the Navodaya family, here we are, the batch of 97, JNV Chickmagalur, to celebrate silver jubilee of our joining of Navodaya. To thank those farmers who persisted, who never gave up on us and nurtured us until we sprouted. We have tried to express our thoughts and gratitude by talking about each one of you for a couple of minutes. Let's see what my classmates have to say about each one of you. Hello everyone, I'm Yukti Alba. It's an honor to be able to express my gratitude to Mrs. Banashree Pillai. Ma'am, I have said this before to you and I'm saying it again now. 12-year-old me and 37-year-old me aren't any different when it comes to you. Ever since I met you for the first time in 1997, I have been your fangirl. We had just joined Navodaya and we were your first batch. And for that, you always had a soft spot for our batch. I really can't think of a particular incident or a memory, but I clearly remember how you always made me feel, always loved and always cared. If there was one period that I used to look forward to, it had to be English. I owe my love for the language to James Sir, Shaju Sir, and of course you. I asked my class girls to say one word when they thought of you, and the top 3 were kind, smiling, and graceful. We have to mention your sari collection because we used to be in awe of the way you used to carry yourself in a sari. In those 7 years, we have never seen you lose your cool. Your patience is something that I've tried to inculcate in my life as well. You're one of those teachers who is liked by all the students. Thank you so much for all the warmth, kind gestures, and the love that you have shown towards me. Thank you for being you. JNV Mudipu is definitely lucky to have you, ma'am. We usually don't say thank yous as often as we should, and today we do have an occasion. So here's a shout out from my friends and me to each one of you who taught us and tolerated us and loved us as their own. Please remember, wherever we go, we remember you and are forever grateful that we have had you as our teachers. I hope and pray that you all remain in good health and continue to inspire many more. Thank you. Hello everyone, this is Sana from JNV Chickmagalur 1997-2004 batch. Today I would like to speak few words about our dearest librarian sir, Mr. Arun Naik Sir. Mr. Arun Naik Sir is a wonderful person who is always smiling and cheerful. ನನ್ನ ನವೋದಯ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ವೀಕ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ವೀಕಲ್ಲಿ he used to conduct many of the competitions such as essay writing, debate and handwriting competitions. As far as I remember, I have won few
prizes for my handwriting in those days, so which was always appreciated and admired by many of my teachers, and it is a fond memory of my Navodaya life actually. So sir ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, sir, he used to urge us to read the newspapers, because of which we used to have the knowledge on the current affairs, and he used to be very appreciative of the students who used to keep the books in a neat manner or in a good condition actually. And actually sir made that our library had a great collection of books, and he asked, I mean, for 10th and 12th students, he was urging us to go through the question banks, which helped us in facing our 10th and 12th board examinations. So and ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, actually sir still remembers most of our names, which is a wonderful thing. Sir, so at this I mean, in this few short time of just 2 minutes, it's difficult to express other memories, but I just wish you to have a wonderful life and a happy and healthy life in your coming days. Thank you sir. Thank you. Sarish Sir, ನಾನು ಶರತ್ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆನಪಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಜ ಕೂಡ. ನನ್ನಂಥ ನೂರಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ JNV ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ನವೋದಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಲವು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತರಿಸಿದ್ದು ನೀವೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂಥರ ದುಃಖ ಆಗೋದು, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮೊದಲಿಗರು. ಸೈನ್ಸ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಸ್ ಲೀವರ್ಸ್, ಸನ್ನೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿ ತುಂಬ ಲಾಡು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂತೀರಾ, ಅವ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಆ ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೀಟಿ ತೆಗಿತಾನೆ. ಏನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಸನ್ನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತೋದು ನೀವೇನೆ. ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಟಕ ನೀವು ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ವಿನಯ್, ಸಹನಾ, KL ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್, ನಾನು ವಿನಯ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೇ. ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾರು ಓದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ PT ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಂದು ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ತೀಯಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ನವೋದಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮದು ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ತನಕನೂ ಆಟ ಆಡಿದೆ. 5 ವರ್ಷ ನಾನು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಟೀಮಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು ಕಮಾಂಡ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಟೀಮಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಂದು 19 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಂದು 10 ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕಳೆದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷ ಒಳ್ಳಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್. ನಂದು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ
ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಿಸಿಕಲಿ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಖೋ ಖೋ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗೋದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಚಪಾತಿ ಸಿಗೋದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾರೂ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆನೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. Hi everybody, this is Banashree. I'd like to share a few words about Mr. Ratnakaran Sir today. My father used to admire you a lot, sir. He used to like the way you carried yourself, the way you spoke, the way you responded to parents' never-ending questions and complaints, sometimes with witty answers. He used to talk a lot about you. It was in 8th and 9th standard, I think, when you were the vice principal of the school, and you brought about a lot of small effective changes in the school with respect to discipline and cleanliness. I think you had introduced pick up trash on the way to the assembly, something like Swachh Navodaya way before Swachh Bharat was introduced, and you had introduced fruits as snacks on one of the days. Especially about discipline and cleanliness, you were very, very strict. My memories and experience has mostly been with the music group I was part of. When I joined the choir group, I was instructed that don't make a mistake, don't miss a beat and make Ratnakaran Sir frown in the assembly. So you were so thorough. May it be a simple song in the assembly or a full-fledged kacheri during the annual day celebrations, you wanted it to be perfect. You were so passionate about music. And I think after you left JNV Chickmagalur, you served as principal at many other Navodayas, and I always used to hear about all the good work you were doing for the Samiti, and used to feel so proud. And I think the proudest moment was when you received the President's award on the Teachers' Day. Very proud to have known you, sir. And another incident I would like to recall here is one of the vacation days, and I was heading out and I met you near the gate, and you mentioned that you were skipping that particular vacation because you had some teachers training or some work related to the school, and you were staying back in the school itself. I think most of us, now that we are working, we look forward to weekends and some time away from work. All you and all the Navodaya teachers, I think you were always available to us. I don't think you ever had a lot of spare time, free time or time off from work. Very, very grateful for all of you for being available for us during our formative years. Thank you very much. Thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಂದು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹನುಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹನುಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವೆಕೇಷನ್. ಸೊ ರಜಾ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಜೇತರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು. ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕೋಶ, ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದಕೋಶ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ PUC ತನಕ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿ ಕಡೆ. Hello Mahesh Sir, hope you are doing well.
I'm Chetan, your first bench student from 97 to 2004 batch of JNV Chickmagalur. I'm currently working as an assistant director in Rural Development and Panchayat Raj Department. You were Rahul Dravid among all our wonderful teachers in JNV. You made majority of us love the otherwise difficult subject, mathematics. It's often quoted that a great teacher inspires. Perhaps a greater teacher like you inspires more by his actions rather than just words. As all of your students opine, you were synonymous for hard work, perseverance, simplicity, and that indomitable will. You had that finesse of convincing any topic easily, however difficult it may be. After my Navodaya days, whenever a difficult topic was taught, I always missed you and thought how nicely Mahesh Sir would have taught this to us. After you were transferred from Chickmagalur, Madhusudhan Sir once appropriately lamented in an alumni meet that now that our Tendulkar has gone, we may not be able to replicate these wonderful results in coming years. And how can we forget your trademark punchline in classes like within one kick you'll be out, not through door but through window, and if you don't study, I can't help you and even God can't save you. Even now we wonder how you taught throughout the day, taking so many extra classes, sometimes till 10:30 at night. Your sheer dedication and commitment to the profession continue to inspire all of us even today. Once in our morning prayer in MP Hall, you had quoted Albert Einstein's try not to be a man of success, rather try to become a man of value. These lines have always been etched in my mind, sir. Who else can better personify these lines than you yourself? A big thank you from all of us, sir, for teaching so much simplicity, dedication, commitment, hard work, and humility. And of course, making us love mathematics more. We wish you infinite happiness and health, sir. Thank you. Good afternoon, all my teachers. It's so wonderful to see you all here. This is Ashok BB from 97 to 2004 batch. I'm working as an engineer in a defense public sector company. So on this occasion, it's my pleasure to speak about Shaju Joseph Sir. Sir, I must say that you are one of the best teachers I've come across in my educational years. You are a gentleman, sir. I've never seen you being harsh. I've never seen you using a stick. And like a magical sculptor, without a stick or without a chisel, you brought out wonderful sculptures out of very hard, raw and stubborn stones like us. You were thoughtful, sir. You taught us manners along with language. You were different too, sir. To quote an example, while most of the teachers asked us to eat in silence, you told us that we must learn to speak across the table. And personally, sir, you were a real guru for me. You identified that spark in me for creative writing. I still remember that day when you had pasted a small write-up of mine on the class walls, though with so many red mark corrections on it. I was so excited that day. Maybe that same motivation helped me to continue my passion for writing through a blog, and then I moved on to write articles to newspaper. So I could publish more than 10 articles in a national daily, and in a short duration I'll be publishing my first book. I would like to thank you from the bottom of my heart for whatever you have done, sir. And on this occasion, though my friends are speaking about other teachers, I must take a moment to say that all you teachers were wonderful for us. We were naughty. We broke school rules at the slightest excuse that was available to us, and harshly got punished for it also. But during a last meetup with Shaju Sir, he was mentioning that compared to the current generation, we were all good. So happy to know about that. And on this occasion, on my behalf and on my entire class behalf, I would like to thank you all from the bottom of my heart. And I must say that we are all grateful to you, sir, for our entire lives, for whatever the sacrifices you have done for us. Thanks, sir. Thank you a lot. Hi Roopa Madam, Hegidira. I hope you remember me. I'm Shweta BK. I'm currently working as a cloud solution architect for a company called Capgemini. I have a daughter who is 7 years old.
I'm so happy that I got an opportunity to talk about you. I've been given 2 minutes, but I don't think I can talk about those beautiful memories about you in 2 minutes, but I'll try my best. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 11 years old. ತುಂಬ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ವರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. You were more of a mother to me than a teacher. You consoled me, you built that confidence in me, you made me so independent, and you also taught me how to survive in difficult situations. Those are the learnings that have made a great impact in my life. Even today, whatever I am, I always owe it to all my teachers in Navodaya, including you, ma'am. On behalf of all my classmates, we are very, very grateful to you for some of the values that you inculcated in each one of us. It was not just the academics that we learned from you, it's also some of the values that helped in a personal growth. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ನಾನು ನವೋದಯ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಲೂಸ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮೀ ಫಾರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೀ. That has helped me so much. Like today, even today, when I stand on the stage and when I talk in front of thousands of people, I really remember you, ma'am, the impact that you made in my life. So thank you so much. On behalf of all my classmates, a big thank you to you. May God bless you and your family. Lots of love to you, ma'am. Take care. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸದಾಶಿವ ಔಟಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು. ಕಲ್ತಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನವೋದಯ, 2004 ಪಾಸ್ಔಟು. ನವೋದಯ ಅಥವಾ ನವೋದಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಹುಡುಗರನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನವೋದಯ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಟ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೌಡ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಪಾತ್ರದಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಏನು ಶಿಸ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸೊಸೈಟಿನ ಎದುರಿಸಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನವೋದಯ ಹುಡುಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮನೆ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೈಫ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನವೋದಯ ರೊಟೀನಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹುಡುಗರ ಮನೋಭಾವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲೈಫಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ. ಒಂದು ಘಟನೆ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಜೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಊರಿಗೆ. 2 ಸತಿ ಹೀಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೆಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರೇ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಒಬ್ಬ ಓಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್.
ಮೆನಿ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಮುಜುಗರ ಅದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ನ 25ನೇ ಅಲುಮ್ನಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಮೀಟಲ್ಲಿ, ಈ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ನವೋದಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ pray for your good health and happiness. Thank you, sir, and thank you all teachers. Good morning, teachers. Vinay TM from Air Force Station, Vadodara. It's a great honor and privilege to speak about our beloved teachers. I believe if soldiers secure the borders of our country, then it's teachers who secure its future. I believe we are extremely lucky to have studied under such amazing teachers who have not only taught us from the books but also the values to become a better person. Today I got this opportunity to speak about one of my favorite cool and calm Sarish Sir. Sarish Sir is a great example of dedication, determination, hard work and perseverance. He not only taught us history but also as a housemaster taught us health, hygiene and discipline. I still remember when we were in 10th during our exam days, when we were allowed to study in our dormitories, we were playing wrestling with only undergarments on. All of a sudden he entered and gave his trademark slap, and without saying anything he left. We felt very sorry and ashamed, and we thought we let him down. So when we all of us went to his house and said, "Sorry sir," to which he said, "Enuku, why? What happened? You did nothing." And he smiled. And we all came back home with a smile on our face. That's how cool he was. In the year 2011, me and Bharat went to meet him at his office in Mumbai. When we reached there, we saw that there were so many people waiting outside in queue. And he immediately called us inside and told the other person who was already in the meeting to wait outside. We sat and spoke for more than half an hour, and which really meant a lot to us because he was in a very tight schedule. Thank you, sir. Thank you, teachers. Jai Hind. Hi, this is Navyashree. I'm working as Senior HR Manager in Perforwear. Although it's been just 1 year of interaction and experience with Mr. Suresh Sir, I chose to talk about him. The other boys may want to add more to this. It was in 10th standard that we met Suresh Sir for the first time. Until then, until at least 9th standard, we did not have a dedicated teacher for geography, and Suresh Sir came as a blessing for us. Initially we were slightly scared because he carried a very serious face, but then we got to know later on that he was very jovial and very, very approachable person. The way he taught geography, I think it was so interesting with lot of visual representations and examples he used to give for each of the concepts, examples that we could understand and relate to. We couldn't have asked for a better teacher than him, really. And outside of class, he was a very, very good sports person. We used to love and admire his volleyball team, volleyball matches with Lambu Shivarna and the other team members, other players who were participating in national levels. Sir, we used to look forward to those PTP times when you used to come to play volleyball. And you were once a JNV student and a teacher, and now they are principal. I think you are the truest Navodayan. Very proud to have been associated with you at least for 1 year. All the very best for all the good work that you are doing, and you'll continue to do. Thank you. ನವೋದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನವೋದಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಲು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ
ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಲು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ಸರಳತೆ. ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಡೆಯೋದು ಹೋಗಲಿ, ಅವರು ಬೈದಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಂಟ ಹುಡುಗರ ತಂಡವನ್ನು ಅವರು ರೇಗದಲ್ಲೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನಂತೂ ಕಾಣೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಶೈಲಿನ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ, ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವರಷ್ಟು ಅಸರಳ ಜೀವಿ. ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹುಡುಗರ ಥರನೇ ಜೊತೆಲಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅವರಂದ್ರು, ನೋಡು, ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಭೇದಗಳಿರುತ್ತೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂತತ್ವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದು ಬದುಕಿನ ಪಾಠಗಳು. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನವೋದಯ ತುಂಬ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಲು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಉದಯ ನಾಯಕ್ ಸರ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಮಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸರ್, ನಾನಿವಾಗ ನೂರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಒಂದು NGOದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಯ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ NCC ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಉದಯ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ NCC ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರೋಂಥ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪಾಠಗಳು, ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿರೋಂಥ ಆ 7 ವರ್ಷಗಳೇನಿದೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್, ನಾಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ. ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸರ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. Hi everyone, I'm Swarnamba. It's my pleasure and honor to express gratitude towards our Navodaya teachers, especially Madhusudhan Sir. Sir, I still remember about the day when we, the students, were not willing to participate for the annual day cultural programs, and we were struggling to find a teacher who could choreograph a dance for us. You came forward, you understood our needs without even asking, and you came forward and taught us Punyakoti dance, and it was the most loved performance by all the parents who attended the annual day celebrations. Sir, you also gave us strength when we were feeling low during the rehearsal times. Why I'm mentioning here is because you have not only choreographed a dance, along with that you had gave us lot more values. You have taught us lot more values. You have taught us how to face the challenges, how to face the people, how to face the situations. So I am expressing thank you from bottom of my heart for that. I would also like to mention about the way you used to take the classes, sir. That is the Gurukul kind of system, where the lessons were taught without classroom. You used to take us outside the classroom, make us sit comfortably under a tree, and you taught us science and biology. And this kind of teaching made our learning stress-free. And thank you very much for being an incredible teacher in our life. I wish our kids also should get a teacher like you.
And in the end, I would like to thank all the teachers for their efforts, sacrifice, hard work, love, support that they had put on us for us to grow in the right path. Thank you very much. Hello everyone, good morning. My name is Kiran. I am from 97-2004 batch. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Most of us have seen and experienced that teachers speak about the students and kids in many events and other gatherings. They speak about their kids' accomplishments and who they are and what they are. Likewise, rarely do we get to speak about our teachers. It is now our time to speak about them and show our gratitude. Today I have been asked to speak about our beloved teacher James Sir, who is a ring master. Sir, I captured these 2 words from the recent conversation that we had. Actually, you can patent these phrase, which is, if you're all animals, I'm your ring master. Please give it a try. Ashok, thank you very much for your great memory. I actually lack words if I were to speak about you, sir. It is very difficult to have multiple things in mind when it comes to you. You are a man with discipline and great simplicity. More than the language that you taught us, I always valued your love, affection, discipline, and being human. You were a teacher inside the class, but always a parent outside. Many a time, English as a subject in academics take U-turn. That too, particularly when we get promoted from first year of graduation to the second year of graduation. But the foundation that you laid on us is commendable. It will always stay with us. I am so grateful you are my teacher and a friend now. I thank each and every teacher who has been part of my life. Thank you very much. Have a great year ahead. Hello Ujwala Ma'am, how are you? Do you remember me? I was Vanita, now I am Ankita and I am a mother of 2 children, researcher in holistic sciences. And ma'am, it gives a very great pleasure and it's an honor to speak about you. You had always taught us not just maths but the values of life. Even on the gloomiest day, we should not forget our responsibilities and we should show to the world everything is perfect. And we have to just move on and accept the negativity with a positive smile, and that is the greatest thing which I have learned. And as long as you were there in JNV Chickmagalur, maths, sometimes the teachers will make a subject very special. To get the very good impression from you, maths used to be my favorite subject. And the very first thing or the best thing what you have written while leaving JNV Chickmagalur in my autograph, which I still remember every day, is God has given you, you had written, God has given you peculiar intelligence, use it in a positive way. That always motivates me, and I always think I am born to make a positive difference to this world, and I'm able to make at least some positive difference in some thousands of life across the globe, ma'am. And the biggest credit goes to you. Thank you for teaching not just maths but values of life. Thank you very much, ma'am. And I wish you a very, very happy and successful long life ahead, ma'am. Thank you very much. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದೀಪಿಕಾ. ನಾನು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಪಿ ಟಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಮೈನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟು ಅಥವಾ ಹೊರ್ಗಿನ ಜನ, ಹೊರ್ಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಟೀಮ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಪಾಠ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ವಿನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ಈ ಪಾಠ ಬರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ದಲ್ಲೇ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಲ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮಕ್ಕಳು, ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಠಗಳು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀನು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದೆಯಾ, ಹೆಸರು ಕಾಳು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ದಿನ ಅಂತ. ಆ ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನೋದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮೊಬ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಮೇನ್ ಈ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಎ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿಗ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮ್ಯಾಮ್. I am Sadhya Prasad. I am Sana BM's daughter. I am going to talk about Navodaya school's teachers. Thank you, teachers, for teaching my mom and her friends good values and making them what they are now. And thank you, teachers, for being kind. I also wish to be a part of your school. Thank you. Bye.